Hello and welcome to Standard 6 English, Unit 3, Part 6, Glimpses of Nature. So we will kick off this class with this activity which we were doing in our previous class. The activity was to write a passage in first person, and this is how the changes have been made. First sentence: once upon a time, long ago, I was a bit of rock with plenty of edges and corners. ഇതിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. I was a bit of rock എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് here the story of a pebble and how this is changing, which all words are to be changed. This stone is what we changed first. We changed that into I was a bit of rock. The stone was a bit of rock is in third person. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് the stone എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ third person ആണ്. I was a bit of rock എന്നുള്ളത് first person ആണ്. ഈ രീതിയിൽ ഇത് പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. നമുക്ക് അത് പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു പാസേജാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. Moving on to activity 3. This activity is to prepare a speech for the occasion of School Nature Club awareness program. Let's read what this activity is about in the description. The present world faces many threats. The word threats is to be pronounced threats. ഭീഷണികൾ. It's our duty to protect nature. സംരക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. Imagine that your school nature club is organizing an awareness program to protect nature. Prepare a speech for the occasion. Speech, പ്രഭാഷണം. ഇവിടെ പ്രഭാഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത് ആണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ്? സ്കൂളിലെ പ്രകൃതി ക്ലബ്ബ് പ്രകൃതിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ട്. So here are some questions that will help you to prepare the speech. So I want you to notice one thing before we go further, which is that the speech, I'm not going to give away the speech to you in this video itself. If you can prepare the speech with the help of these clues I provide, that will be nice, that will be good. Or if you cannot do that, you can find the speech in the description of this video. You just have to check under this video for the entire speech. So let's begin. What is the first clue given here? Who is the speech addressed to? ഈ പ്രഭാഷണം ആരെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്? Let's find out who it is addressed to. When you are presenting a speech in your school, who is it normally addressed to? In our school, normally the speech is addressed to the chief guest, വിശിഷ്ട അതിഥി. ആരാണോ വരുന്നത് അതിഥിയായിട്ട്? HM, the headmistress or headmaster, teachers or students. This is who the speech is addressed to. So this will be a part of the speech which we are preparing. That means you have to write this as the beginning of the speech. And what is the next question here? What is the salutation? SALUTATION. Salutation. ഇതിൻ്റെ സല്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ്? അഭിസംബോധന ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്? ഒരു പ്രഭാഷണം വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ നമുക്ക് സല്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാം. It can be done in different ways. Here are some of them. Either it can be dear, respected or honourable. There are many other ways. Ladies and gentlemen is yet another very humble way of addressing your audience. So dear, if it is dear, it will be an informal way. ഒരു അനൗപചാരികമായ രീതിയായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് മുമ്പിലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ it is all right to begin your speech with dear. If it is your parents, it's all right to use dear also. And if it is your teachers, a mixed audience of teachers, dignitaries and other audience, public, it will be useful. It will be more apt, suitable to use the word respected. Honourable is also when higher level dignitaries are there on the dais and the audience. So here
ഡിയർ, റെസ്പെക്റ്റഡ്, ഓണറബിൾ എന്നിവ വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടവയാണ്. ഡിയർ പ്രിയപ്പെട്ട, റെസ്പെക്റ്റഡ് ബഹുമാനപ്പെട്ട, ഓണറബിൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നതിനെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്പീച്ച് ആരംഭിക്കാം. ആ രീതിയിൽ മറ്റു രണ്ടെണ്ണവും. ഹൗ വിൽ യു ബിഗിൻ ദ സ്പീച്ച്? How can you begin? What is the beginning of the speech? We can start the speech by telling the audience that you are going to speak about nature. So that is what this question is about. What is the speech about? If it is the speech about nature, you can tell them that today on this occasion I am going to speak a few words about nature. ഞാൻ ഇന്ന് നേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അവരോട് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പർപ്പസ് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ അവരോട് ഒരു ചെറിയ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പറയാവുന്നതാണ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഹിയർ ഈസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബിഗിൻ യുവർ സ്പീച്ച് വിത്ത് എ quotation. Which lines would you like to quote? Quotation എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉദ്ധരണി എന്നാണ് അർത്ഥം. പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഉദാഹരണത്തിന് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ. ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, പ്രകൃതിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത്, ലുക്ക് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു നേച്ചർ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എവറിത്തിങ് ബെറ്റർ. പ്രകൃതിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് എ സ്യൂട്ടബിൾ quotation for this occasion. So this is the quote that I like. This is my personal favorite natural quote. And what is the other point here? What are the ideas you wish to convey? എന്തൊക്കെ ഐഡിയാസാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? So here are some of the ideas that may be useful for you to prepare the speech. And the next point is sequence your ideas according to their order of importance. പ്രാധാന്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിനെ ക്രമീകരിക്കണം. ആദ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയണം, പിന്നീട് അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട, അങ്ങനെ ഏറ്റവും അധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലാത്തൊരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും അവസാനം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലെ ആശയങ്ങൾ. So the first point is that the environment is getting polluted. പ്രകൃതി പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. Air, water, land, rivers. The pollution is occurring in these areas: air, water, land and rivers. That is another point. How to prevent it? So this is given in the form of a question. I have not answered this here, so you have to find out how to prevent it and write it in as a part of your speech. And children can make a difference. So this program is organized by children. You like children, smart children. So the idea should be given a way that children, we can make differences by doing small things. And you can also write your quote here. This is the one that I have given to you, or you can add a quote on your own. And lastly and finally, harmony with nature. പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ്. How will you conclude your speech? And finally, last point is, how will you conclude yours? There are different ways of concluding your speech. I mean, ending your speech, stopping your speech. I don't wish to prolong my speech. Here I conclude. So this is one way of doing it. Instead of the word prolongന് പകരം നമുക്ക് extend എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. So that is how you write the speech. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, try your best to prepare a speech using these clues I have provided here. If you have any doubts, please rewind this video and watch it again and try to make the speech based on these clues. ഈ ക്ലൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് വരിക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പീച്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. So let's move on to the next part, and I think this is the final part of our unit. Editing. This is a story written by Harita, and she has written the story of a seed, a plant. But there are some errors in it, some mistakes are there which Harita made. Help her edit the story. Let's begin telling the story. Once upon a time, ഒരിക്കൽ, the tree was a seed planted with a gardener. Here the word with is underlined. With underline ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവൻ എന്തോ കുഴപ്പക്കാരനാണ്. with എന്നുള്ളത് എന്താ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം. So I have given a conversation bubble here. What does that bubble say?
Which is the correct preposition? With, by, of, to. Which one is the correct preposition here? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ചില prepositions. അപ്പോൾ ആ prepositionകളിൽ കറക്റ്റ് ഏതാണ്? With ആണോ വേണ്ടത്, by ആണോ വേണ്ടത്, of ആണോ വേണ്ടത്, to ആണോ വേണ്ടത്? So all you need to do is to say this sentence once with these different preposition. For example, once upon a time the tree was a seed planted with a gardener. The tree was a seed planted by a gardener. The tree was a seed planted of a gardener. Say it 2 or 3 times and you will be able to find out which the correct one is simply by observing to it. That's as simple as that. And going to the second sentence, it rested on the soil till the rains came. It rested on the soil. Again, the problem here is also with the preposition. Again, I have included some of the preposition words here with, by, of, to, and there are many other prepositions also. This correct preposition may not be the one in the list that I have provided here. The seed wish to see the outside world. Here I'm telling you that the tense form of the word wish is wrong here. The seed wish to see the outside world. Adu agrihichu. What may be the correct word here? And here I am going to give you some more clues. It pushed out an sprout. The question here is when to use a or an. There is a rule to use the article a and an. So in which all situations do we use a, and in which all situations do we use an? That's what you have to think about here. എയും ആനും ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുക. From it too tender green leaf. Too tender green leaf. Here question is singular or plural. അതായത് ഇത് ഒറ്റയാണോ അതോ കൂടുതൽ എണ്ണം ഉള്ളതിനെ പറ്റിയാണോ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. The cool wind touch. Here also the tense form, is it touch or touched? Touch, touched. We have already covered this part of the past tense, present tense thing in our previous classes. So please refer to that class if you have any doubts. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക. It grew and danced in the breeze. Here there is a missing punctuation here. Punctuation means a period, ഒരു കുത്ത്, a comma, അർദ്ധവിരാമം, question mark, ചോദ്യചിഹ്നം, exclamatory mark, ആശ്ചര്യചിഹ്നം, and there are many other punctuation marks as well. So I'm asking you which punctuation mark should be used before the article the. It grow in strength. Again, it grow, tense form. What is the correct tense form of the word grow? Take, also correct tense form is to be written there. So complete this task for the next class. And here is a activity for you, which is an interesting thing. This is to prepare a COLLAGE. The word COLLAGE is interesting because it is pronounced collage. Can you repeat it after me? It's not college, it's not collage or something, it's collage. By collecting pictures, paper cutting, showing the harmonious living of man, birds, animal, trees, etc., give a suitable title to. And what is a collage? Collage is a French word which actually means, the definition is written here. അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ എഴുതി. നിങ്ങളൊരു കൊളാജ് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ച് മാൻ, ബേർഡ്സ്, ആനിമൽസ് ഇവയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന, സഹകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഒട്ടിച്ച് കൊളാജ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. An artistic composition made of various materials such as paper, cloth or wood glued on a surface. ഒരു പ്രതലത്തിൽ പേപ്പർ, തുണി, അതുപോലെ തന്നെ വുഡ്, ഇലകൾ ഇതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു പ്രതലത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കലാപരമായ സൃഷ്ടിയെയാണ് കൊളാജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് കേട്ട് പേടിക്കണ്ട, നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസ്, അത് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കുള്ളൊരു കൊളാജിൻ്റെ ഉദാഹരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് the sentence is. Cut pictures from magazines to make a collage. മാസികകളിൽ നിന്നും ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് കൊളാജിന് നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും.
ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാകണമെന്നില്ല, ഇലയും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ആകാം. എന്തായാലും here are two examples of collages, and the first one is not a typical collage because it is not glued anywhere. It's simply some picture and some things placed on the top of a table. So this is not what you have to do. All you need to change here is to glue, if you are doing such a one, glue everything on a chart paper. That is it. And ഇതൊരു ആമയുടെ ചിത്രമാണ്. ഈ ആമ കടലിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കടലിൽ എന്തുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കടലിൽ എന്തോ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, അതതിന് മോശം ആണോ ചെയ്യുന്നത്, ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിന് കൂടുതൽ എൻ്റെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കാനാണോ സഹായിക്കുന്നത് ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദ്ദേശം കിട്ടും. സോ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് വാട്ട്, അത് എന്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ ആമയെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെയുള്ള കാര്യം ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഒരു ആശയത്തെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചിത്രവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് യെറ്റ് അനദർ simple but beautiful collage on the right side, and it's clearly cut out small pieces of papers cut out from a newspaper, and it is colored as well. And love our earth is what the caption reads, and some red heart shape is also pasted there. It's a very simple one. I personally like the one on the right. You can prepare more beautiful collages for the next class, and please send it to me once you have prepared it. So we are moving to the last part of our chapter. This will be the previous year's question paper. The idea here is to read the following passage and answer the questions given below. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനിത് വായിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് അർത്ഥമില്ലാതാകുന്നതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നു. വാട്ട് ഡിഡ് പീപ്പിൾ ഈറ്റ് ലോങ് എഗോ? ആളുകൾ കുറേയധികം കാലം മുമ്പ് അവരെന്താണ് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത്? വൈ വാസ് ദ സ്കൈ ആംഗ്രി? സ്കൈ ആംഗ്രി ആയിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വാട്ട് മെസ്സേജ് ഡു യു ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി? ഈ സ്റ്റോറിയുടെ മെസ്സേജ് എന്താണ്? ഗിവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ടു ദ സ്റ്റോറി. ഈ സ്റ്റോറിക്ക് ഒരു ശീർഷകം, തലക്കെട്ട് കൊടുക്കുക. And here is another activity. Look at this beautiful drawing. Look at this picture given below. This is the courtyard of Bashir. Bashir and his wife are there. Write a description of this picture. Use the prepositions in, with, at, in your description. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും വിത്തും അറ്റും നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. So I'm going to give you an example of a sentence. ഇന്നുപയോഗിച്ച് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക്. ആ ബേർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം? പക്ഷികൾ കൂട്ടിലിരിക്കുന്നു. ദ ബേർഡ്സ് ആർ റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ നെസ്റ്റ്, ഇൻ ദെയർ നെസ്റ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് വിത്ത്, ഹൗ ക്യാൻ യു മേക്ക് എ സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് ദ preposition with? You can either say the boys are playing with the ball, or you can say Bashir is talking with the goat. Clearly he's not speaking to his wife because she is looking on the tree, and it's the god who seems to be listening to him. So that's it for today's class, and this will be the last activity. The bats in the story, the rightful inheritors of earth, used to destroy coconuts. Here is a conversation. The conversation എഴുതാനുള്ളതാണ്. Write the likely conversation between Bashir's wife and her cousin. കസിൻ്റെയും അവരുടെയും ബഷീറിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെയും കോൺവെർസേഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. ബഷീർ, ടുഡേ ഐ ആം വെരി സാഡ്. ബഷീർസ് വൈഫ്. ആൻഡ് കസിൻ, this may be the conversation between this is the conversation between Bashir's wife and her cousin. You have to complete this for next class, and that is it. This is the last activity. Edit the passage. This is a very same sentence that is taken, a pair of sentences taken from our unit. Try to find out the mistakes and write the correct ones. That's it for today's class, and this will be the last part, final part of our Unit 3. From the next class onwards, we will start Unit 4. Please feel free to call me if you have any doubts regarding any of the parts of this unit. Stay safe. See you in the next class. Thank you for watching.